Na mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako imekuendea vyema. Hujambo na karibu katika taarifa za Dira ya Hope TV. Jioni hii ya leo ni kujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Naitwa Alice Diana na kusihi tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Moja kwa moja mtazamaji, tukianza ni kuwa watahiniwa milioni 2.5 Jumatatu walianza rasmi mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE na gredi ya 6 KPSEA katika vituo zaidi ya 20,000 kote nchini. Akishuhudia kufunguliwa kwa karatasi za KCPE na KPSEA katika kaunti ya Mombasa, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amelihakikishia taifa kuwa mitihani hiyo itaendeshwa kwa njia ya uadilifu. Hata hivyo, mitihani hiyo ilianza kwa kuchelewa katika baadhi ya shule, mawaziri mbalimbali wakishuhudia kufunguliwa kwa karatasi za mitihani. Mwanahabari wetu Gloria Musimbi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Huku mtihani ya kitaifa ya watahiniwa wa darasa la 8 KCPE na gredi ya 6 KPSEA ikianza hii leo, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu alisema kuwa serikali imefanya maandalizi yote muhimu, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wasimamizi wa mtihani juu ya kile wanachotakiwa kufanya. We have about over 20,000 centers, that is schools, where our candidates are doing these exams today. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. And the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day. Machogu hata hivyo amewaonya wanafunzi dhidi ya udanganyifu katika mtihani, akiongeza kuwa mipango imefanywa kuhakikisha watahiniwa wanaanza mtihani yao kwa wakati. According to the arrangement we have this year, we don't expect to get any single malpractice anywhere within the country. Huku waziri wa afya Susan Nahumincha akipiga kambi katika shule ya msingi ya Isinya, kaunti ya Kajiado, wanafunzi wa gredi ya 6 leo wameanza na karatasi ya hisabati na kufuatia na Kiingereza. Jumanne watafanya sayansi na Kiswahili na Jumatano watamaliza mtihani kwa sanaa ya ubunifu na social studies. Watahiniwa wa darasa la 8 nao wameanza na hisabati ya kufuatiwa na lugha ya Kiingereza na composition. Jumanne wanatarajiwa kufanya sayansi, Kiswahili na insha, na baada ya hapo watamalizia na social studies na elimu ya dini siku ya Jumatano. Waziri wa maji Alice Wahome naye alisimamia usambazaji wa mitihani katika ofisi za DCC huko Kigumo na baadaye kufika katika shule ya msingi ya Mwarano. Kufuatia mjadala ambapo wazazi, walimu na wanasiasa wengine wametofautiana vikali iwapo wanafunzi wa darasa la 6 wanapaswa kuwa katika shule za msingi au kwenda shule za upili za awali chini ya mtaala wa CBC, Machogu alisema kuwa jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kutathmini mtaala wa CBC kinatarajiwa kutoa ripoti yake ya awali kwa umma katika wiki ya kwanza ya Disemba. The kind of arrangement that we have made in primary or secondary, we have now facilities where grade 7 will be domiciled. Timu hiyo inayoongozwa na Profesa Rafael Munavu inatarajiwa kusuluhisha mdahalo huo baada ya kukamilisha kuendesha vikao vya hadhara na wadau wa elimu katika kaunti zote 47. Machogu alidokeza kuwa Rais Ruto ataweza kutangaza uamuzi ambapo shule ya sekondari ya awali itamilikiwa mwaka ujao wanafunzi watakapokuwa wakifungua shule mwaka ujao Januari 23. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran sana Musimbi kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea ni kwa Rais William Ruto amesema Kenya haitasita kuleta utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kwamba utawala wake utatumia kila fursa itakayojitokeza kuimarisha amani na kuleta Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Akizungumza Jumatatu katika kikao cha kuleta amani nchini DRC kilichoandaliwa hapa jijini Nairobi, kiongozi huyo wa taifa alisisitiza kuwa amani na usalama wa kikanda ni jukumu la pamoja la EAC. It is important that we also appreciate with gratitude the role played by His Excellency Uhuru Kenyatta as he continues
to play the role as chief facilitator of the Nairobi process. Mr. President, I salute your credentials as you champion peace in our region, and in particular with regards to the inter-Congolese consultative framework. These shared values of the foundation of the East African community also anchor the strong bonds of connecting the nations and people of our greater community. The participation of all the invited groups at this consultative forum gives me much hope that all the objectives will be realized, and we believe that at the end of this process, we will be able to see increased coordination and coherence of the Nairobi process with the PDDRCs, the armed groups that are yet to cease hostilities, to honor their commitments, to cease armed activities, and to grant unhindered humanitarian access, and the full deployment and operationalization of the East African Regional Force. Rais William Ruto ameunga mkono hatua ya kufungwa kwa vilabu vinavyoendeshwa katika maeneo ya makazi katika kaunti ya Nairobi baada ya malalamishi kutoka kwa umma. Na akizindua kituo cha usambazaji wa chakula cha kampuni ya Twiga huko Ruiru kaunti ya Kiambu, Ruto ameahidi kusimama na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuhakikisha kuwa makazi ya Nairobi yanakuwa na viwango visivyo vya kelele. Serikali ya kaunti ya Nairobi imetangaza marufuku kuendesha biashara ya baa na vilabu katika maeneo ya makazi kufuatia lalama za wakazi, huku msako ukianzishwa rasmi. Wamiliki wa vilabu hivyo wamearifiwa hawatapata leseni mpya za biashara zao. Nairobi and Kenya, even Kiambu, is a silicon savannah. Our young people have ideas, but you'll find that many who have registered these companies, these innovations, are not even domiciled in Kenya because of our laws. We can de-risk investments into this, and I'm glad Meg is here. She understands this area very, very well. Finally, Your Excellency, it's just to urge our business community, many who are represented here, that indeed we can do business while taking care of other people, while being considerate of our neighbors. I know there has been some outcry. Your Excellency, yesterday I closed a few establishments that have been making noise in residential areas. And I said, Your Excellency, on that one we will not relent. Let us be thoughtful to other people. If you have refused to soundproof, if you have refused to provide access, then do your business in a different place. But let our children have peace. Let them sleep. We have too many people, Your Excellency, even with mental health problems because of insomnia, because of this establishment. So we want to support business. We're a pro-business government. I know Moses Kuria, we've discussed this many times. We're providing designated areas in Nairobi, the CBD, in some parts of Westland, some parts of Upper Hill, where you can play music as much as you want. But we will give our children peace in our neighborhoods so that we can bring back order. Bringing back order, Your Excellency, is not always a smooth process. It is painful, but it must be done. And sanity must be brought back to our country, to our cities. And I pray that Kiambu also will follow queue. Kwingineko ni kuwa kanisa la Christ is the Answer Ministries Sitam tawi la Karen Jumapili ya Novemba 27 lilisherehekea miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Hafla hiyo ambayo iliongozwa na askofu mkuu wa Sitam Kalisto Dede pia ilihudhuriwa na Rais William Ruto, Naibu Rais Rigathi Gachagua, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, miongoni mwa viongozi wengine. Akizungumza katika mkutano huo, Rais Ruto alishukuru kanisa kwa kuombea nchi hii amani wakati wa uchaguzi wa Agosti 9. Miche 25 ilipandwa ili kuadhimisha sherehe hiyo, huku Rais Ruto pamoja na Askofu Kalisto Dede wakishiriki zoezi hilo. We need to change the narrative of the church. We need to change the narrative of where we have come from. That the community that once stretched out its hands in begging is now stretching out its hands in giving. And that this time round, the center of gravity of Christianity has shifted to the continent of Africa. Now that you are succeeding and the world has accepted you and accepted your leadership, and they are responding to your various engagements, that William Ruto is a puppet of the West.
We have told them, President William Ruto has the exclusive mandate from the people of Kenya to engage the West, the East, the North, the South, and anybody who means well for this great country. So we want to ask the people of Kenya to ignore such. The Ruto administration is solid, it is focused on service delivery, and will not be distracted by propaganda, by innuendos, and things that do not make sense before the people of this country. The last election was a difficult moment for all of us, but when I saw bishops in Bomas praying for every moment and every step of the way, holding vigil across the night so that Kenya can have a peaceful election, I have nothing but admiration for the church and for the men of God who came through so that we can have a peaceful election in Kenya. Kitengo cha kimisheni cha kanisa la Sitam wikendi iliyopita kiliendesha shughuli za kimishonari katika shule ya msingi ya Tangatsini, eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi. Wakazi walipata fursa ya kupokea vyakula vya msaada, huku zaidi ya 500 wakipata huduma za kiafya, zaidi ya 30 wakitangaza kutoka au kuokoka baada ya kupokea Injili na kukubali kumtumikia Mungu. Washirika wa shughuli hiyo ni wanajumuisha benki ya Absa, kampuni ya Venus Tea Brokers, Kwale Eye Clinic, Nyali Health Center, Philips Therapeutics, kanisa la Pefa Guruguru na mamlaka ya bandari nchini KPA. Shughuli ya leo ilikuwa ya kufana sana, na mimi ninashukuru kwa sababu sehemu hii imevamiwa na hali ya njaa na magonjwa. Sasa sisi kuwapata watu kama nyinyi, tunasema Mungu ni asante, leo ametukumbuka watu wa Tangatsini. Others are waiting to be given some of the food that we came with, and we are very grateful to the Lord. There are still others who are coming, even if we have crossed registration, because the numbers are too high, but they are still coming. We thank the Lord. We've been able to minister to almost about 500 people, and out of that, about 50 of them have given their lives to Jesus Christ, and we are really grateful to the Lord. Tukiendelea ni kuwa mataifa ya bara Afrika yamehimizwa kujumuisha usalama wa chakula na mifumo ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika ajenda zao za kiuchumi. Haya yalisemwa katika warsha ya 57 ya utafiti wa uchumi wa Afrika AERC, mkutano uliowaleta pamoja watafiti, vyombo vya habari na wanauchumi kutoka mataifa mbalimbali barani jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Grace Akati ana mengi zaidi. Next year. Huku mataifa mengi bara Afrika yakiendelea kupiga hatua za kiuchumi, hasa baada ya misukosuko mingi ya kimataifa kama vile mkurupuko wa ugonjwa wa corona, vita vya Urusi nchini Ukraine na mabadiliko ya hali ya hewa, washikadau mbalimbali barani wamehimiza mataifa haya kuzingatia uzalishaji wa chakula cha kutosha na vile kubuni mbinu za kuangazia mabadiliko ya hali ya hewa katika ajenda zao. Community of researchers, practitioners and policy makers. Akizungumza katika warsha ya 57 ya utafiti wa uchumi wa Afrika AERC, waziri wa hazina nchini Profesa Njuguna Ndung'u alisisitiza umuhimu wa serikali zote barani kuangazia kuboresha uwekezaji wa kibinafsi, miundombinu, elimu na lishe kama njia mojawapo ya kuzikwamua kutoka kwa athari za majanga mbalimbali yaliyozikumba. Conference workshop. Ndung'u amedokeza kuwa uchumi wa Afrika unaweza kuimarika kutokana na misukosuko ya sasa kupitia kwa ushirikiano. And we have to focus on 3 areas. One of them is mitigation, and the second one is adaptation. But more importantly, finally, is actually to talk about resilience. And that's why we are talking about creating dams and even having PPPs on water purchase agreements, because that is the only way we can actually salvage ourselves in terms of
food security and climate change. So you can see that you can start one line of argument and move on to create massive development agenda, isn't it? And that is why I want you to listen to the debate, because it's not going to be technical debate today. It's actually going to be like brainstorming. In a brainstorming session, we want to correct the ideas that are going to work very well for us. There are people coming from different countries. You can see there are senior people also from, like the Minister for Finance from Zambia. They have different, should I say, experiences. You have people from ECA. They are watching the whole of Africa, Economic Commission for Africa. They are watching the whole, and they are going to give us examples. You have seen in the presentation that was made this morning by Professor Steve O'Connor, he was actually talking about resource-rich countries and resource-poor countries and what are the experiences. It's for you to actually process that information and ask yourself, do we have answers? Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Akati kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, sasa tuelekee katika eneo la Pwani ambapo kaunti ya Lamu ilisherehekea miaka 20 ya sherehe za kitamaduni wikendi iliyopita katika hafla ambayo ilihudhuriwa na jumla ya watu 30,000. Bodi ya utalii nchini KTB imetaja sherehe hiyo kama njia kuu inayoimarisha utalii nchini na imewaomba wahusika wa sekta hiyo kuendelea kufanya sherehe hizo mara kwa mara. Mwanahabari wetu Upendo Karima anaripoti hii. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii nchini KTB John Chirchir akizungumza katika hafla ya sherehe za kitamaduni katika kaunti ya Lamu alieleza kuwa ufanisi wa hafla hiyo ni dhahiri kuwa maeneo mengine yatavutiwa na sherehe aina hizo. Chirchir aliongezea kuwa kuboreshwa kwa miundombinu kumesaidia kusafiri kwa watalii, hivyo kuinua sekta hiyo. Pia ameipongeza serikali kwa kuweka kipaumbele kwa miundombinu hiyo. And the learnings from Lamu, which we can look at and project to other counties, is the opportunity for other counties to look at what is that which they have that we can call the magnet or the top experience. Development in infrastructure within and around Lamu are very important because these provide opportunity for growth of tourism numbers as well as tourism earnings. Mwenyekiti wa muungano wa watalii katika kaunti ya Lamu Halid Ahmed alisema kuwa hafla hiyo ilileta mabadiliko chanya kwa wakazi wa eneo hilo, kwani inachangia katika kuimarisha sekta ya utalii ambayo ni njia kuu ya kuwapa wakazi mapato. We've received a lot of people, around 30,000 people, and that has caused a very big impact on Lamu's economy. Most of the guest houses, almost all of the guest houses are full. Restaurants are busy. Shopkeepers, tour guides, the mama mbogas, the mama fryers of chips, bagias, mandazi, chapatis. Meneja mkuu wa hoteli ya Majlis ni Masha alieleza kunufaika kutokana na hafla hiyo, kwani ilichangia kujaa kwa vyumba vya hoteli hiyo kwa 100%. During the cultural festival, I've had 100% occupancy, which is saying a lot. I've had to almost let people understand that they could possibly, like just normal guests, that they could possibly extend their reservations to another date. Gavana wa Lamu Isa Timami aliweka wazi kuwa kaunti yake itafanya sherehe 6 kuanzia Januari mwaka ujao, ikiwemo tamasha za chakula, uvuvi, yoga, sanaa na tamasha za maulidi ili kuhifadhi hadhi ya kisiwa hicho. Kutakuwa na minimum wa mwaka huu wa kwanza wa festival 6 na tutazipromote. Festival ya kwanza itakuwa January kule Shela. Tuna festival of the hats ama festival ya kofia. Lamu Old Town ina urithi wa kipekee kwani imekuwa kwa zaidi ya miaka 700. Urithi wake wa mila na tamaduni umefanya kisiwa hicho
kuwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa UNESCO. Kwa sasa inanufaika na mpango wa UNESCO wa kukabiliana na COVID-19 unaolenga kusaidia kurejesha utalii kote maeneo ya urithi wa dunia. Tamasha hii kwa kawaida huadhimishwa na ngoma za kitamaduni, maonyesho ya kazi za mikono na mashindano ya kipekee kwenye maji na ardhi, mashairi ya Kiswahili, mbio za punda, mbio za jahazi, uchoraji wa hina na maonyesho ya muziki. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Naam, tukitoka katika eneo la Pwani turudi kaunti ya Nairobi ambapo toleo la 5 la maonyesho ya kitaifa ya sayansi na teknolojia ya vijana humu nchini YSK linatarajiwa kufanyika kesho Jumanne na Jumatano katika kituo cha maonyesho cha Sarit huko Westlands, Nairobi. Hafla hiyo ya siku 2 itashuhudia wanafunzi kutoka shule 71 za sekondari katika kaunti 37 zikiwemo shule 4 za elimu ya mahitaji maalum wakionyesha miradi yao ya ubunifu. Today, tomorrow and Wednesday, we are hosting the 5th edition of the Science and Technology Exhibition by YSK, which will bring together young people from all over Kenya who have been preparing projects in science and will showcase and compete for various awards. This year's exhibition is actually very unique. It's a hybrid between a virtual and physical event. So we have over 200 young people physically at Sarit Center who are going to showcase their projects and compete for various awards. Out of those, we are going to select 80 who are winners, and those 80 winners will have various awards, including cash, that will contribute towards their school fees. And the projects that they're showcasing are in categories such as biology, biological sciences, social sciences. We have something in technology, and you have something in basic innovation for STEM inclusivity. And we basically are getting young people who have been judged for a while, and more judging will happen today and tomorrow. And Wednesday we'll select the winners for various categories and get awards presented to the students. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto amesema serikali itangazia mabadiliko ya kilimo ili kuinua uchumi wa Kenya. Kulingana na Ruto, wakulima wanaokumbatia teknolojia wanaweza kuongeza uzalishaji wao na kuongeza mapato yao. Akizungumza Jumatano alipozindua kituo cha usambazaji wa chakula cha kampuni ya Twiga Ruiru County ya Kiambu, Rais Ruto aliongeza kuwa serikali itaendelea kuwezesha upatikanaji wa masoko bora kwa wafanyabiashara wadogo. Twiga Foods model is truly bottom-up, uniting literal mama mbogas with actors along the supply chain all the way to large corporate concerns in the quest for more incomes, greater efficiency, and increased productivity. We shall engage the Council of Governors, as I have said, to rationalize the multiplicity of inter-county regulatory regimes, and that fertilizer prices and other commodities and other inputs make commercial sense to all our small-scale farmers. Na suala la haki za wanawake kwenye makanisa ndilo mada katika kongamano linaloendelea jijini Nairobi na ambalo linaongozwa na shirika la Faith to Action Network. Kongamano hilo la siku 4 lililong'oa nanga Jumatatu linatoa wito kwa uongozi wa makanisa kuwashirikisha wanawake katika uongozi wa makanisa humu nchini na hata bara nzima la Afrika na kusitisha ubaguzi wa kijinsia. Doli Murigi Mbuvi na mengi. Wakati taifa linapoendelea kuadhimisha siku 16 za wanaharakati wa jinsia Disemba hii, kongamano la Faith to Action Network limeanza mkutano kwa ajili ya haki za wanawake. Kwa miongo mingi wanaharakati wa haki za wanawake wakiongozwa na Baraza la Ulimwenguni la Makanisa katika dini la Kikristo wamekuwa kilaani unyanyasaji wa kijinsia ambao unasemekana kuendelea kushuhudiwa makanisani duniani kote na kuwanyima haki wanawake makanisani. Mchakato wa mashauriano kuhusu haki za
za wanawake katika jumuiya za Kikristo umeanza kwa kongamano la siku 4 lililoanza Jumatatu jijini Nairobi, likiwaleta pamoja washiriki kutoka mashariki na pembe Afrika, kusini mwa Afrika, Afrika Magharibi na Kati, kaskazini mwa Afrika na mikoa ya Mashariki ya Kati. Unyanyasaji wa kijinsia umeripotiwa kwa mojawapo ya sababu zinazoongoza orodha ukosefu wa haki wa kijinsia katika maeneo ya makanisa, kama vile Ezra Chitando kutoka kusini mwa Afrika anavyotueleza. Unfortunately, these steps are not yet adequate. A large number of women and girls still remain excluded from positions of leadership in religion, that is both Christianity and Islam, as well as in society. A number of factors are responsible for this unfortunate circumstance. One of them is historical. That is, across time, religions have sponsored a gender ideology that excludes women from leadership. Another reason is social, where society privileges boys and men. One could also add religious and theological reasons why certain interpretations of the Bible. Wanawake wamekuwa wakipigania haki sawa katika jamii na maeneo ya kazi, lakini kukosekana usawa wa kutosha wa kupinga kijinsia kutoka kwa wanaume na wanawake, lakini sauti za wanawake katika dini bado zingali chini, kulingana na Zanele Makombe, mwanaharakati wa haki za kijamii ambaye anaamini maneno ya sauti yanayopinga ukosefu wa haki. There is a lot of injustices or inequalities within the faith communities. What brings that on is that the past work where we've always had male leaders leading the work, but also the oppression of women, where women do not have a voice to speak or their voices law is not amplified. Yaonekana kuna jambo lingine lenye kujadiliwa sana juu ya kanisa hii leo, kama swala la wanawake wanaohudumu katika nyadhifa za uchungaji na ubiri. Dolly Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na taarifa hiyo ya Dolly Mbuvi Mwirigi ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukrani sana mtazamaji kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Alice Diana.